Good afternoon, girls. In this class, we are going to discuss about two-way classification in ANOVA. Okay, in last class, we discussed one-way classification. Today, we are going to talk about two-way classification. So, what is the difference between one-way classification and two-way classification is just a model or a method of calculation. Okay, ma. So, in two-way classification, the data are classified according to two different criteria or two different factors. Okay, so the procedure for analysis of variance is somewhat different than the first one, that is one way classification. So in two way we have a table with a residual or error, that's all. Okay, other than this table calculation, all other steps are same as one way classification. What we do in one way classification will be followed here also. The only difference is the table and the residual value. So we will start with a problem number 8. See, in problem illustration 8, perform a two-way ANOVA on the data given below. Here they have given plots of land and treatment. In plots of land, we have been given two plots, 1, 2, 3. This is called it as rows. This is a rows. Then in treatment, we have 4. A, B, C and D. Each column, each A, B, C, D is called it as column. Column A, column B, column C and column D. Use coding method for subtracting 40 from the given numbers. What they have told us to subtract 40 from the given numbers. Okay, ma. So, before going to make a code, we have to take a hypothesis. Let us take the hypothesis that there is no significant difference in the treatment and plots of land, applying analysis of variance technique. Okay, so first what we have to do, we have to apply the coding method. What they given? They have given 40. So 40 minus 38 or 38 minus 40 will give you minus 2. 45 minus 40 plus 5. 40 minus 40, 40. Then 42 minus 40 plus 2. 38 minus 40 minus 2. 41 minus 40, 49 minus 40, 42 minus 40. Likewise, for all the variables, we have to make a coding. Okay, then we will be getting a numbers. Now, come on. The final coding table would be like this. Minus 2, 5, 0, 0 plus 2, minus 2, plus 1, 9, 2, minus 1, minus 4, 2, minus 2, 12, 2. So here, the total minus 2 plus 5 will give you plus 3. Minus 2 plus 2 will give you 0. Plus 1, plus 9, 10, plus 12. Minus 1, minus 4 is minus 5. And plus 2 will give you minus 3. Then the total. Okay, column wise total and row wise total. Now come on, the calculation. First we have to calculate correction factor. What is the correction factor? T squared by n. So T here overall total plus 12 by n. The same 12. Okay ma. So 12 square divided by 12 will give you 144 divided by 12, 12. Okay, everything will be 12 here. Then coming to the second calculation, sum of square between treatments. Now, rows, sum of square between, columns. Treatments, each segment considered to be a column. So, 3, 0, 12, 3 எல்லாமே. இப்போ இதோட sum of square நமக்கு கிடைச்சிருச்சா? 3 square by 3, 0 square by 3, 12 square by 3, 13 square by 3 minus correction factor 12. So 3 square 9 by 3, 0 by 3, 144 by 3, 9 by 3 minus 12. So 3 out of 9 எவ்வளோ வரும்? 1 3 is 3, 3 3s are 9. 3 இங்கே 0 னா 0 தான். Then 3 144 னா 4 3s are 12. Then இங்கே 2 மிச்சம் வரும் 24. Then 8 3s are 24. அப்போ 48. Then here 3 தான் வரும். 1 3 is 3. 3 3s are 9. அப்போ இங்கேயும் 3. Minus 12. So 3 plus 4 48 னா 51 54.
minus 12, 42. Okay ma, 42. Then degree of freedom 4 minus 1 3. அதாவது number of columns நமக்கு என்னென்ன இருந்தது 4 னா A B C D 4 column இருந்ததா 4 minus 1 3. Then sum of squares between plots of land. Then sum of squares between plots of land. Landனா என்ன சொன்னேன் ரோமன் லெட்டர் 1 2 3 அதாவது ரோஸ். இப்போ ரோஸோட டோட்டல் நமக்கு என்ன வந்தது -2 + 12 + 2. இதே தான் இங்கே வரும் 2 to the power 2 by 4 12 square by 4 2 square by 4 minus correction factor. So 4 by 4 144 by 4 4 by 4 minus 12. இங்கே 1 36 1. So 26 is the answer. இங்கே degree of freedom என்ன plot எத்தனைடா இருந்தது 1 2 3 plots. அப்போ 3 minus 1 2. Next come to total sum of square. Total sum of square means each and every variable have to be taken. So -2 5 0 3 0 2 -2 1 9 2 -1 -4 2. Everything to be taken. அப்போ என்னாச்சு 4 25 0 0 4 4 1 81 4 1 16 4 minus 12 will give you 132. So 3 answer we have calculated. Okay ma. So here 42 is answer. Sum of square between the treatment 26 between plot of land 132 is the total. வந்துருச்சா இங்கே வாங்க table. Here only we have a difference. என்ன difference? The same. Sum of squares, degree of freedom, mean square, f value. Between columns. என்ன column da உங்களுக்கு வரும்? Between column le we got 42. Potage. Between plots we have 26. Potage. Then we calculated total 132. Okay. Then there would be a difference between these things. ஓகே இங்கே 132 வரணும் ஆனால் ஆல்ரெடி வி ஹாவ் 42 and 25 டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் 67 அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா தட் டிஃப்ரென்ஸ் 132 மைனஸ் தட் 67 வில் கிவ் யூ 64. ஓகேம்மா 67. Okay girls, the next comes 4 26 then 3 2 then 11 ஏன்னா இங்கே மொத்தம் நமக்கு 12 வேரியபிள்ஸ் இருந்தது ஸோ 12 minus 1 11 அப்போ அதோட டிஃப்ரென்ஸு 6. ஓகே தென் மீன் ஸ்கொயர் என்ன பண்ணுவோம் எப்போவுமே நம்ம 14 எப்படி வந்துச்சுன்னா 42 by 3 இங்கே 26 by 3. ஓகேம்மா so mean square we have calculated. Okay then இங்கே என்ன வரும் the same 64 by 6 10.67. இப்போ வாங்க f value calculate பண்ணுவோம். இங்கே f value எப்படி calculate பண்ணுவோம்னா இங்கே இருக்கு பாருங்க 14 by 10.67 13 by 1.218. okay we have calculated. now degree of freedom இதுதான் calculated value டா. இனிமேல் நம்ம டேபிள் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். 36க்கு என்ன டேபிள் வேல்யூ 4.76. 26க்கு டேபிள் வேல்யூ 5.14. Now come to the conclusion. The calculated value is less than the table value. So calculated value வந்து 1.1 point தான். Table value we have 4.5 point. Hence the hypothesis is accepted. It is clear all of you. வேறு எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. இந்த டேபிள் கால்குலேஷன் மட்டும்தான் சேஞ்ச். இதே மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் நம்பர் 9 and 10. ப்ளீஸ் கைண்ட்லி ஒர்க் அவுட் அண்ட் சென்ட் மீ த என்ன சொல்கிறது ஆன்சர் ஷீட்டை வந்துட்டு எனக்கு ஸ்னாப் எடுத்து அனுப்புங்க. தேங்க்யூ கேர்ள்ஸ்.